হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এনএসসি এডুকেশন। এনএসসি এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ আপডেট, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে 2017 সালে টেটের প্রশ্নভুল মামলা। তো আজকে আমি তোমাদের সামনে ইন ডিটেলসে তুলে ধরবো এই টেট প্রশ্নভুল মামলার পুরোপুরি আপডেট। তো আজকে কিন্তু এই মামলাটি আবার কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চে উঠতে চলেছে। অনারেবল জাস্টিস হরিশ ট্যান্ডন এবং অনারেবল জাস্টিস প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। তো গতকাল মানে 20 জুন বা 20 তারিখ হাইকোর্টে, কলকাতা হাইকোর্টে কী হলো তার লাইভ আপডেটও আমি তোমাদের সামনে অন স্ক্রিনে তুলে ধরবো। সেই টেট প্রশ্নভুল মামলা যে 2017 প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা বড় পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো সেই 23খানা যে প্রশ্নভুল মামলা তার পুরোপুরি আপডেট কিন্তু আমি লাইভ আপডেটের সহিত কিন্তু তুলে ধরবো। গতকালের যে লাইভ আপডেট, যেটা হাইকোর্টে দুই বিচারপতি দ্বয়গণ ডিভিশন বেঞ্চের ওনারা কি শুনানি দিলেন, এবং আমরা সেই শুনানি দেখেও কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি যে এই প্রশ্নভুল মামলায় কিন্তু পিটিশনরা চরম সংকটে। কেস কিন্তু এগিয়ে চলতে থাকছে, মানে কেসের পাল্লা ভারী হতে থাকছে কিন্তু প্রাইমারি বোর্ডের দিকে। তো আজকে এই মামলার কিন্তু শুনানি রয়েছে, তো সেটারও ডিটেলস আমি তোমাদের সামনে অন স্ক্রিনে তুলে ধরবো। তার জন্য তোমাদেরকে পুরোপুরি এই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে হবে, কোনোরকম স্কিপ না করে। তো আজকে আমরা সেই আপডেট, সেই প্রশ্নভুল মামলা 2017 সালের যে টেটের যে প্রশ্নভুল মামলা, সেটা কিন্তু আমরা তোমাদের সামনে অন স্ক্রিনে তুলে ধরবো। আগে আমরা দেখে নেব যে আজকে কার বেঞ্চে উঠবে এই মামলাটি উঠতে চলেছে এবং কি ইজ অ্যান্ড এভরিথিং ইন ডিটেলসে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। তাছাড়া যে গতকালের যে লাইভ ভিডিও, যেটা হাইকোর্টে দুই বিচারপতি গণের দ্বারা কিন্তু দেওয়া হয়েছিল, যে শুনানি বা যে রায়, সেটাও আমি তোমাদের সামনে অন স্ক্রিনে তুলে ধরবো। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাফিলিয়েট সাইটের ই কোর্সের সেকশানে। তো আজকে আমরা সেই নতুন যে ডায়েরি করা মামলা, যেটা ডিভিশন বেঞ্চে হয়েছিল, তার মামলা সম্পর্কে জেনে নেব, তার কেস সম্পর্কে জেনে নেব এবং তার কেস স্টেজ, যে স্টেজ অফ কেস কততে রয়েছে বা কী রয়েছে, আজকে যে তার শুনানি হতে চলেছে, সেটাও কিন্তু আমি তোমাদের সামনে অন স্ক্রিনে তুলে ধরবো। কেস টাইপ দেখতে পাচ্ছ মেট, ফাইলিং নাম্বার যেটা হয়েছিল 1021/2024, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেখতে পাচ্ছ তোমরা 1008/2024 এবং সিএনআর নাম্বারও দেওয়া রয়েছে। ফার্স্ট হিয়ারিং ডেট হয়েছিল 24 মে 2024, মানে 2024 সালে 24শে মে হয়েছিল। নেক্সট হিয়ারিং ডেট যেটা রয়েছে আজকে 21 জুন, মানে আজকেই রয়েছে। গতকাল একটা শুনানি হয়েছিল, সেই লাইভ ভিডিওটি তোমাদের সামনে আর কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু অন স্ক্রিনে তুলে ধরছি। তো এবারে দেখতে পাচ্ছ যে কোরাম রয়েছে, যেটা হচ্ছে অনারেবল জাস্টিস হরিশ ট্যান্ডন এবং অনারেবল জাস্টিস প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। বেঞ্চ হচ্ছে ডিভিশন বেঞ্চ, স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল, এটসেট্রা এটসেট্রা দেওয়া রয়েছে। এবারে এখানে যে পিটিশনার রয়েছে, যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন অ্যান্ড আদার্স, যার অ্যাডভোকেট রয়েছে কৌশিক চৌধুরী, এবং রেসপন্ডেন্ট যে রয়েছে ইয়াসমিনা খাতুন অ্যান্ড আদার্স। ঠিক আছে, তো এখানে যে কেন ফাইলটি সাবমিশন বা অ্যাডমিশন করা হয়েছিল, এটা এখনও কিন্তু পেন্ডিং মোশনে রয়েছে। কোনোরকমভাবে কোনো যে জাজমেন্ট কপি বা অর্ডার কপি কোনোরকমভাবে দেওয়া হয়নি। তো গতকাল শুনানি হয়েছিল, এবার এই নেক্সট হিয়ারিং ডেট আজকেই রয়েছে, এবং পারপাস অফ হিয়ারিং যেটা অ্যাপ্লিকেশন মোডে রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অন স্ক্রিনে, এবং ডেলি লিস্টে কিন্তু রয়েছে। তো আজকের লাইভ ভিডিওটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো নেক্সট একটা ভিডিওর মাধ্যমে। তো গতকালের যে লাইভ ভিডিও, কলকাতা হাইকোর্টে যে ডিভিশন বেঞ্চে হয়েছিল যে শুনানি, এই মামলাটিকে কেন্দ্র করে 2017 সালে যে প্রশ্নভুল মামলা টেটের, তো সেই লাইভ ভিডিওটি আমি তোমাদের সামনে অন স্ক্রিনে এই মুহূর্তে তুলে ধরতে চলেছি। যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং ইনফরমেটিভ হয়ে থাকে, তাহলে একটু লাইক এবং শেয়ার করে দিও। আর তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দাও, যাতে এই ধরনের নিত্য নতুন আপডেট এবং জব রিলেটেড নিত্য নতুন আপডেট কিন্তু তোমরা জলদি তাড়াতাড়ি এবং দ্রুততার সহিত কিন্তু তোমরা পেয়ে যেতে পারো। সো তাহলে চলে যাব আমরা সেই লাইভ ভিডিও বা সেই লাইভ শুনানি বা লাইভ হিয়ারিংটি আমরা কিন্তু শুনে নেব। বিচারপতি দ্বয়গণ কি শুনানি দিলেন এই প্রশ্নভুল মামলার ব্যাপারে,
তো সেটাও আমরা জেনে নেব এই মুহূর্তে অন স্ক্রিনে। 39, my lord, I am for the writ petitioner respondent, my lord. My lord, only one thing, my lord. Sir, don't hijack the right to begin. No, only one thing. Item 39 and 45 issue is same. Both may be taken up together. Might take up one by one. Let's. Let us see. My lord, I have a similar matter, my lord. 49, 45, 45. I have on 35. The same issues will arise. Order 120. Order dated 24th April 2024. It will sit for the secretary. That's it. Report myself. No, madam. That's we are questioning that part, your losses. That was the month of April. Yes, was given. Because our part, madam, we have not complied with because we have come up before your lawsuits. So it ought not to have been done. I don't know, madam. But I think, madam, this order preceded by 5 to 6 orders. Madam, 2 of them are very vital for your lawsuits. Should go through first. But the first order, 7th of November 2022 at page 98. I will not place it, will kindly go through it. The 2 orders, 7th September 2022, the first order at page 98. Then another order. Then I will make one very small submissions.
25 থেকে 37 আপনার আচ্ছা Then your losses kindly consider page 104, another order, 29th November 2022. For the literature, for the respect of a literature, and the order, the judge has specified that so far as the literature, there may be a different. But so far as the science, the geology or the history is concerned, there cannot be any two views. I'm not on that, your loss. Kindly, I just request your loss. 19th November 2022. 104. November 29th November 2022 at page 104. So now I tell you losses now. I just want to give now the glimpses of the facts. TET was held. We invited objections from the candidate. Understand that you published the answer key or you did not publish the answer key? Publish the answer key. Invited objection. That you may invite any kind of an objection if anybody has. After inviting objection, a team of experts was formed. They looked into the objections and final answer key was published. Now here your lordships, it's a fact, but I am not on banking on that. The present petitioner did not raise any objection. All that. Now by the order dated 29th November, court directed us from a committee, come with your version again. We came up. Now, my lord, where your losses will find the court held that the petitioner comes with the notebook in respect of others. So, my lord, the court allowed them to go to the library, consult the book, the learned advocate, come with that. My lord, whether does it amount to robbing inquiry or not in respect of postings? My point is that if a candidate come up before the court, he must come up with the sufficient material to prima facie draw your lordship's view in his favor that is culpably wrong. Then your lordships, because neither court nor we are from this side of the expert, then court can appoint, being prima facie satisfied, that this should go to the third expert. Now I have, my lord, thrice, because the first question was formed by the team of expert. Second, my lord, inviting objections. We, my lord, thereafter a team, my lord, inquired into it and final key answer key published. Third, according to the instance of the court, we went. No, my lord, all are the experts, either from the professors of the university or the college or the renowned teachers. Now, my lord, suppose I have said this is correct, all my experts. Now, court appoint a third person and say one of them is incorrect. My lord, how could come to a conclusion which one is correct and who is the better expert? Because I am appointed a professor of science of the university as an expert. Now, court appoint Vishwabharati professor. But how the court comes to that he is the best expert and his conclusion will be the right one? There must be an end to it, my lord. I have thrice done it. The petition doesn't say, my lord, according to the court also. Same questions. Same questions.
Same questions. But your losses, as well, I stand corrected. As well as come to this, the finding of the learned single judge, that because of this material, I find that this is the wrong palpable, appears to be. Not because I'm taking serious to it. The court cannot come to the conclusion. It should be by the third party expert. So I cannot conclude any exam at all. But your lordship, 29th November is the one of the order, page 104. I'm not reading it out to your lordship. Kindly go through it. Ultimately, paragraph 7. Take it, sir. Filed it. I filed it. What happened? That was kept with the record. The court again directed all the suggested. In this matter, kindly have a look at it, your lordship. Another order I just showed. Please. No. Have you gone to the library? My lord, part of consulted you have any books. My lord, I have consulted any book. Which subject? CDP, Child Development and Pedagogy, my lord. You have an expertise in yes, my lord, considering the expertise. To have an expertise in a child psychology? No, my lord.
Are you aware of what terminology which is used in the child psychology? My lord, I have read. Asking. Here. My lord, I have. How you feel that the child may be developed? My lord, the question was, I am giving your lordship one of the question was, what is the skill to be followed for development of a mentally disabled child? There are certain options were given. We consulted the books, found that chapter. It's sacrosanct. My lord, is whether it is sacrosanct, my lord, does it not depend upon the individual assessment of the child? My lord, it depends on. I am holding the committee of a juvenile justice. I know, and dealing with the children who are mentally challenged, dealing with the child psychologist. I know what is what. Who can say? Everybody differs. Yes, my lord. Everybody differs so far as the child's development is concerned. Child's, my lord, I absolutely bow down to your lordship, but if the question is there, the only thing is, I was just having a consultation. When you conduct this examination, don't you prescribe that these are the books? Yes. No. Syllabus was prescribed. No. The syllabus, like we studied in ISC, studied in ICSC. There is no syllabus. There is no syllabus. There is no syllabus, no recognized. No. Maybe wrong. But those would be considered to be the correct answer. You can't. If that be so, my lord, I am grateful to your lordship. The book which is recognized by West Bengal Board of Primary Education shows an answer. But they are saying, no, this is a wrong answer. You consult higher grammar books. That higher grammar book is correct. And the book given by your... We can't go into this. We will stay the operation of it. My lord, I have... Stay the operation of... My lord, I have certain... My lord, I have certain submissions, my lord. Request your losses do that once for all. This is going on and on. My lord, I have certain submissions, my lord. So the court is not an expert. There has been already a report submitted by the experts. And the experts have prepared something. Unless there is a very, very strong and convincing material. Yes, I totally agree. Then, so far as the child development, yes, and the child psychology is concerned, it is bound, it is inevitable that there will be a different view of raising of the child. I'll take to science. I'll take it. No, science. Yes, science is also a subject. Individual care. No, science is a subject here. That is also under challenge in physics. I can show your lordship that question. Palpably it is bad. And you can go and then read it from the library and then understand. No. It's physics. What is this order? My lord, that is order. My lord, that order is not under challenge before your lordship. They have accepted that order. I have not nothing. I'll just take 2 minutes, Millard. I am Millard. My learned friend is in the in respect of the 2016 or 17 examination. I am Millard for a later examination. Now so I don't know his facts. I know mine. Yes, Millard. TET or something. I'm late. No. Yeah, just 2 minutes, Millard. So what's happening here is not shocking. Lord, 20. Lord, I request you to confine this matter. That's another matter I can't deal with. Because see, I'll tell your lordship what will happen. If the principal is laid down, that principal will govern me. You know what? I'm not. Yes. That's why, Millard, I just. We want to hear. Now, Millard, I'll tell your lordship. There is a report which is submitted by an expert constituted in this regard. The opinion. No, Millard, this is shocking. Just 2 minutes, Millard. Before Millard, I'll stop. What is happening is, when you are setting your questions, 28 marks is Millard kept nebulous. 24 wrong answers, ex facie wrong answers. Ex facie. And the material is here. No, Millard. It's very serious. I'm telling. And courts have upheld my arguments before. Looking at one person. No. I'm looking at 1%. I am looking at deserving candidates. Undeserving candidates are getting in. 1%. Yes, Millard. 1%. No. 1%. There is only one version. Millard, there is only one. I will show you a lot.
are also conducting the examinations. Yes, that's why. I'm telling you, Yes. what is the modalities which are provided and which are adopted. Definitely, when the questions are put, and I tell you in open court, sir, The Lordship set papers also for judicial service examinations. set papers, Yes. and I'm telling you, with a great, I would say pain, I would not say shame, though it is a shame, that any candidates who appear in the examination, those are the practicing advocate. The eligibility criteria is 7 years practice in the court. Not a single could pass the examination. Single. We reduce the Cutoff. no, we reduce the Standard. No, we reduce the I would say the difficulties. Started giving some questions which may be attempted by any person who have really worked. Yes. Not more than 2%. That is shocking. Then, when the answer key is uploaded, Then they go to challenge it. 400 objections are coming. 400. That this question, this is not a correct option. This is not a correct option. This is a correct option. Based upon old judgment of the Madras High Court, judgment of the Calcutta High Court, judgment of the Odisha High Court, overlooking that all the judgment of the High Courts have been upset by the Supreme Court in a latest state. Say this, I have. This judgment I have. Next. Who is the person who can take note? He's an expert who has set the question, bearing in mind that this question is based upon this latest judgment of the Supreme Court, where it has been. Milord, I put a question. I say it has already. but I'm what is happening, Milord, in this case is totally different. I am putting a question. How the objections came? I said that after a decree was passed, an application under Order 21, Rule 101 of the Code of Procedure was filed. The executing court dismissed the said application, holding that I have become functus officio after the judgment is delivered by me. What is the remedy of that person? Will he go for an appeal? Will he go for a revision? Will he go for a review? Everybody says appeal. It's because of Rule 103. But the judgment of the then Chief Justice of India, Justice Deepak Mishra, says no, it's a revision because there is no decision on merit. Now, he is correct because Rule 103 says any adjudication under Rule 101 is a deemed degree. And it's a deemed degree, then the appeal. But the Supreme Court has said, which is the law of the land, The revision. the revision, who is correct? Many. No, but Milord, here, but that's not the issue here. Here, Milord, I'll tell your Lordship. Milord, please take it up tomorrow. Please take it up tomorrow. Tomorrow. Kalke. We'll argue. Tomorrow, up from here. No, this is shocking. I cannot Milord, go, what your Lordship thinks is not happening here. This is shocking, and I'll show you.